Yemi no madwirafo maybe sa omo di dem no say sympathy ya bia opposition party and as NDC amanyuku no baba beka sorry na wa ma o kesika no ebetimi ahwe wana anase MPP mu na wo na wudi dem na se wono be ma wo yakọ anase yebeka sorry ni ema osika kakra ebetimi ahwe wana na nipa wono mafiri mu no ni bisa se party no ensa abode no ebetimi agi nipa na ba na nipa wono mu tiase ya enam wono so wodidi no mi bisa se nipa no wono benya sanfaso de no ana won se wawu a sabe betimi aka se ye party bi achi ena wokodi ya wawu nkwase awu dudu na yinim se wonom eye opposition party NDC for ena obi onri wo ho hye mu kesi ntina NPP office ena na omo se no nenso na ado na kwa akofo do mebi so asem bi so omo ye opposition party NDC for mpo a mebi se so omo nyeni pa na omo nyeni pa enti this time soldier ya asem se yes party officer na omo se no e che nipa nkwa ana question we ena mebi sai nti wo a wo question gom no som na hia Minute TV TSMPA no abobra pa she video na ka chiro bia so kuma biosia ba ya me Minute di nsem ta dan ta takura kakra ba nsempum popro etwa mani so na namba kefa matena se bia mi besani chechefunu no makanya here o ma do so birebum atima bonyono ne ewia ampa ibegusa ampa okwa biblia se mu atopeta de tuntum birekira de tonturuwa ene bewusa ampa oyo opobire yedua bia amanfo esusu se wo ye freedom fighter ye frɛ no kaka efiri mu wadua na ne nsɛm ne a wokeka no kyerɛ sɛ oyo bi a ɔpere sɛ ɔman no nka nkora bɛ de bɛkɔso ɛna nipa bɔnfo bi fa akyiri kokun no dina no do na esusu sɛ ne nsɛm ne baabi a ɔka kɔ no de aban we ne te so di wɔn susu sɛ ɛna aban we ho akyi a ɔbɔ ntina binum yɛ de ekokun no ɛna so ma nipa binum ɛma wɔn ho me no so sɛ wɔpɛ justice rather ɛde ama yenua no na justice a yɛpɛ de ama yenua no ɛna akɔ wie bloody and the bloody things my brother is dead. One more man you become uncountable. O man to account yafuna enye likely so be ye so ebusua one more a struggle on the hospital bed. Na we ni ade a ya yere ho sempa ya ye be yi obi a chefa na ye diama no abusuafo so be kai a fix the country saga no opposition party said ye nana ba ke fa medical account me platform so say NDC for the one mo agi nti se wo ka asem no na se wo anya careful a ebeye te se AB na ye tagi wa ma party bi na so in general no Ghana na ye nhye de hu na ado aban no so ena covid bebo mu nti ye hu so ena covid bebo mu nti na se wi ase nyina ye de no de Ghana be ye de pa nti ye no kre se o man yi ye kwa hu hia mu ena ye hia no nyina echi no insecurity asa be kan ho nipakum robbery attacks etu enenam kurom mpo no betimi aka se edo so che Ghana police etu a wonom wo ena abrantie mefa se wafiri mu ena binum se wonom fight se obe nya justice amano na justice no na akwa wie se ye hwe de course wo adwira ye nuanom a wonom ye sa protester na wo pe justice amai ewom se na abrantie no bia na busuafo bi wom anadofo bi no moma na omo ye NPP for de but the majority of the people no it is believed say na omo ye NDC enu tu be hwa baby bia NPP for tena no na wonom ko sese wonom niema na wonom ko sese wonom niema di in all no say ye opposition party and as a ruling government no nkrofo bi na fra no bibisa Ghana omo mo hwe security no so ne say enti de si wadwira no na bro be na bro Ghana police so say wonom ko fa soldier for ediba wonim de ti abeka sa no soldier for no bae no enye ntoka ena ekoso wadwira no be pataye o enseboni na nipa bi no mu die ena ese ye ma stop wo di onum timi kum nipa tu efiri mu bibisa se nipa tu no eniema wonum seye no eburu se nipa no nkwa ana nipa enam etu no so mbetwa omanan uncountable se nipa mo bedi dem na omaba betire fi omama bra ba sey bibisa se eniema mo seye no na eburu ana na so Ghana police ewo ho mo ye peacemakers yentimi inform mo nya se adwuma yi na se Ghana aban wo gidi se ampa se eye soja fo de di ruli oman no na eyi a
ene na number ke fa me am kasa me de me wo shem na aban ma kire ba bia soja fo ko e be yeye o se Ghana ha enkrofo bi ayenka o masem pa e engineers a omo ne town planning offices omo se o man yi ya omo ne ayemfo binum kambom eton asase emma binum okwan ma waterways bi resisi soja fo enko na house problem ho why fix the country no me se mo na ne nya fix the judiciary justice any o man no mu enti prosecutors a omo dani asebeni any judges a omo eton justice no Ghana soja fo omo nko ho why Ghana portals etuatua no mo de nsem bebre hye what say contractors agi Ghana sika nyina nanado mo fa soja fo no nko na portals ahodo any federal roads akwa wo so omokoye no mo nkoye nanado wadawoma both ruling government wabayi nipa edi sika nyafu ma abose na pagya any previous government emerafo mo yeto ho se so biti oman no so a this is 10 years ansa na yetim de na court na 10 years na do be free so a 10 years echi no where will you be na se de ukotum se we disika mpa se na wo nkwa beye samra no rollers esheman ho fiso no nim de waye ena mo so mo ba mo nim boni mo ba be dinti mo di mra no so abepem ne omo di sika ya ban dada no ene wa ban nyina sojafo mo fa ngura ho de ho so enuma ho na nago police fo eje bribe okwan so any civilians ya adwen se betua bribe mo fa sojafo nko ne nya bribe tua na ye fix judiciary na ye mamra ne ye adwuma wo man nu ma ebejai na 1-2 na ni soja akọ na ma ko shoot no de na nado eburo so ya do so no adai di akoso wo adwire evidence bearing na ekire se civilians no bi raise attack obi twintuo betese ase obi twintuo well investigation e gada any media videos e twagu any sabi flyer frefre yabusuafo e wo ne ade de ya hu se civilian bi akotwintuo attacks no omo de call opposition or the same party no offices enunti na me se misusu se de na ekoso no na ye the fight for NDC any NPP rather but NPP for anyoma be say omo be de omo be hia because na yenua no wuo no nti no na ya de a no de nti just a single person be call and enam so soldier for ba ya enam no kase okọ adwira soldier for adikuru na boso wono ma dikuru na aboso ti ye ko supply kura no kuri na ehunwom adentia enti mimisa se oman emranim na nipadom be ne be ya dia woni akandifo Ghana police enti omo hwehwemu awu kura se apart from say so obi bra me mfa no ntum no mo de ontim nya hwehwemu bia party office omo say no enti na die ntimi nya obi a holding responsible na emra no emfa ni rather than say be fresh soldier no ma ba be shoot e de akum abusiafo me de me susu say said ye 1-2 ni a fresh soldier no e ya doso wo man mu no e ya doso e ya adoso fi said ye pa e ye no wo ho ye mfa wo no monye age say the 80 NDC so and now the 80 NPP so and only a dear make come once MCCA Ghana for question e bibisa efa wo no me kodi sa anyema yechi o mo mewu kono ene mo nso a mo nam party so e kodi dem no migusu a me wire mfi yo bibisa mo sa question no ma menka oman no asemu nkire wo oman na wotimu no eye between the scammers and the armed robbers NDC for your armed robbers and NPP for your scammers eti Ghana for se wo ye bibi na wo se dom le die ni mo are very careful wan hwe ya NDC for be use o madwen ama wo kwa akodi dem wan hwe ya NPP for be use o madwen ama wo kwa akodi dem woni de soldier for koye no soldier ni kwa montia or 75% it could be less or more but more than 50% casualty allowed soldier ni kwa montia so ogro ho na waku free tiniye sanka ye police and shoot ye gabe investigations e bekoso soldier ni waku kwa eti so okodi party echi na wo di osore na wo nya adwuma na be ye de bia se me freedom fighter bloggers at internet no so mo ye freedom fighter no they are fighting all right that they believe in your ESA it is good for you. But let me give you the gospel truth. Say they are making money out of the views. No,
enti so wadwe ye wo se wo ko hwe blogger bi na wo hwe na wie no wo be sa se wada agi nyina na wo ho di nyina e di akwa akodi nipakuo bi achi a ekuo bi a wo nsusu de wo be ye adwuma ena ye woni pa bebre omunim pa se de ye de pini NDC ana ye de pini MPP ba obedi achi aye Ghana for ma me ka se mo nkire wo. You will be the first stupid person for me to follow NDC or NPP to die or to be deformed. So would you anasa wu na ye NPP and NDC chi na wudi ya me no me hu so ye kwase wudi kan pa. If it's a sankrofobia no we ni omo nwe oman no ho. Hwa wonim de ntia nipa abamabu e wo na nado aban ho sa. Anye se na nado ba e wo nya bi o. Yanko health sector na nado wa ye bi. Akwan wonye ni nyina but Nana Dubai and Wayebi, especially on the field of health and education, Wayebi. Nesu didia yenya wana nadu mu, ene nsema na nadu edi condemn John Mama ye tutia John Mama no, eno ena yehui. Ghanaians are highly disappointed. Forget about NDC, say NDC for anu wadeng. Ghana for in general no, eshisha amanfo mu, wanuma beme bu, nesu wontimi nka, ebinu musu ka, Ghana for we ho papa. Fi se nanado, said ye nanado ade enim no, enye woni. Nti ubetimi aka ache say corruption na ekoso John Mama nanado abrase. O ma branding mpo. Enti san krofo we nya krofo a ye de yam kwa eto wo ma yen. So do nkwa beto afato wo ma Ghana. That is not when you are talking, but ye beko mu no na it is believed say obi na aba usika. E na wo she nipa kra chi na wakasa wo ye kasa forget. Ghana for Makame say face the country no. Yanya face the judiciary. Ghana youth. Oman mu aden. Nenso wo wani adi asori amepe bibia ye. Mi soya me yikronobo se okwa koku obi. Wo mepe bibia ye na wo force enya force set e kromo to tieye se kroma wote ne mwowa. There were so many places that make me make business. Baby ho akwa kwotena wo sika pra de han dan no e capital. Oman no mu ayeden ye no kre. Enti ye nyusu ya dwene ye fa ye ho hye baby ye kwa ye na ye nhyase entu anamo. Na do ani to so say ababy ba na Ghana ye dia forget. NDC free so awan e ba. NDC. Wo dia 2024 me kuma diso ade. Say the man bi say ai dey more. Ye to ababy yon say na do atutu fuel mu. Wono mu krima gu ho 2024. Wono mu ba ye Ghana for a possible say betimi ato ma NDC. NDC ba ye be hu nwe because abra fe no mo so be me. Enti oman no with the circulation of this NPP and NDC no Ghana me makana be sisu bi say no hope because adwen no mo dey ba no say adwen pa nka ye mebrabo mo ye meye ne me bebiri mo ni so nka NDC ntimi nya nipa for solid years na odi troma no NDC NPP so tesu for solid years enye ma mo nya ye ni nadai ni aseda ha nipa no mo te radio ni TV so na ye defend aban no you know sa de tie nti no de tie ho Ghana for Mama yan hwe ye husu yie police ni bi kan se biya me de wo so obi enti moye ho ban gese yankasa ene ye be boy ho ban ni emfa ne se de ye beto ma no ye ni ani da so bia ye mfa adwumaden na ye survival ye metimi aka no na nado soja ban wada roma for soja fo no eye de ye ma kire no na eno ene be boy share video na ka kire bia so kuma dusia ba makasa bia na me ye video ye de YouTube dada di YouTube no o search Omenenta TV Unyabo OMENE omene purpose ntanaba na TV no wanya no fast na fi wa subscribe to YouTube channel no ye video bi edit to na why dey when you be more videos ne ku a e ma Facebook kona ko bi na wo so hu sampa okuma bi sia ba me de sompa e na ebremo share video no na obi afutu owo mu no abusuafo a mo adofo no mafirim me mamu nyina yakọ ne mo masemu nnokre na okuma bi sia ba mabe wa ye animu e di ache mo anokwasem pa se metimi aka sini pise Iro City Ambulance Services de wo yarefo ntom emasabi onfiri mu da wonim de ntia Iro City Ambulance Services chese wonum ka no akono eho ofe ne taj gina so na ka no muso de abusuafo jajajaja chese nipa no yare na wode ne to Iro City Ambulance Services ka no ma doctor man hu mpo no wanya yaresa wonim se wiase ahonidie yade ehia pa Enuti Iro City Ambulance Services wono mo mfa wa honidie ni akrokra wa hwe wani so ade hwe bus na hwe sede sebe
efemu mpa wobetia no etie na bus no siwa a wo say yes Euro City nyame nhira mabusuafo we de wonum ne akiri o Buno East Nkranza and Abehu Euro City Ambulance Services. Free one was 024-286-6855. Euro City Ambulance Services. Ubetimi asa free one was 020-700-5545.